American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. Now what you're going to do is take your book, Prepare for I.E.L.T.S, the skills and strategies for reading and writing. Take the page number 210, the task 2 is writing skills. So, further practice writing task 2. In task 2, you have to write an essay not less than 250 words. So the topics, various topics may be given. So here are certain strategies what you have to do. Choose one of the essay topics below and follow these steps and recommended times. Recommended times means within a stipulated time we have to finish the essays. The below essays are these are the essays. Now let us see what the steps and recommendation they have given. So what you have to do, first when you get the essay, you should take 10 minutes to analyze and prepare a plan. So when you see an essay, you have to at least minimum take 10 minutes. What you have to do, how to arrange, you have to find out what is the topical sentence. Then you have to see what you have to do, how to go in for introduction, how to go in for a conclusion, what are the examples you can say, what are the reasons you can substantiate. So here, write the essay. Okay, start writing the essay. Take 25 minutes to write the essay. Then after that, what you have to do, proofread your work. Find out whether there is any mistakes in grammar, punctuations. Then take 5 minutes for this. So 25 minutes for writing and 5 minutes for proofreading, 10 minutes for preparing. After that, after 40 minutes, stop writing and have a half-hour break. So after 40 minutes, you stop writing and have a break. Then return to your essay to proofread and check the grammar. Find out the grammar. Now coming here, the instructions. What are the instructions? The instructions for academic. What do you mean by academic? Academic, it is an examination taken to go abroad, that is English speaking countries, to study. So the instructions for academic and general training writing, take 2 questions. Task 2 questions are as follows. So for academic and general, you have to write an essay. General for purpose of going for a job in a native countries where they speak the native language is English. So you have to take the task 2. Write about the following topic. The topics are given here and give reasons for your answer. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. So you have to give reasons for your answer and from your own knowledge and own experience you have to give some examples. So coming here, see the topics what's given here. First topic, what is that? Raising children is the most important thing an adult ever does. Raising children is the most important thing an adult ever does. If you get a topic, what you're going to speak, sir. It is whether do you agree with the statement or disagree with the statement. What is the most important thing an adult should do? Raising children is the most important thing an adult ever does. Raising children is the most important thing an adult ever does. Do you agree with this topic or disagree with this topic? If you agree with this topic, then in introduction part you have to state that you agree with the topic. You have to change the sentences, not exactly what's it given here. You have to change the sentence, paraphrase it and write it down. The next paragraph you have to state with the reasons and examples of your own experience, with your own knowledge, and come to the conclusion. So raising children is the most important thing an adult ever does. So start writing this topic number 1. Second topic, what is it given here? Students can become very tired. Students can become very tired both emotionally and physically when they are preparing for an examination. How can they look after their health while they are studying? So what is the second question, sir?
when the students start preparing for the examination, I'm sure you must have completed your 10th and 12th in degree. So the students, while they are studying for the examination, emotionally and physically they get tired. So to overcome that, what they should do? Students can become very tired both emotionally and physically when they are preparing for an examination. How can they look after their health while they are studying? So what should they do? So what is the topic, sir? What is the topic? Students becoming tired emotionally and physically. Right? Students getting tired emotionally and physically, they get tired. Right? That is number one. Number two, when they are preparing for examination. So the topic sentence is, when the students are preparing for their examinations, emotionally and physically they get tired. This is the topical sentence, right? So what is the task you have to do? What you have to do? How can they look after their health while they are studying? The task is, what you have to do is, how should they look after their health while they study, right? Examination. Able to understand the topical sentence? During the time of examination, students physically and emotionally get tired. This is the topical sentence. And the task what they want you to do is, what is that? How should they look after their health and emotions while studying? So in first paragraph you have to state, then second paragraph you are stating the your opinion. They are asking your opinion. See, the first topic is, do you agree or disagree? Second is, they are asking your opinion. So what will be your opinion? Is taking good hair, good food, taking fruits and sleeping earlier and taking milk and whatever it is, doing bit of yoga, doing bit of meditation, something else, something like that. Calm and quiet place. There shouldn't be TV. People shouldn't disturb them. A lot of suggestions you can give. So this is the task. What you have to do is to tell or recommend how should the student should look after their health while the examination is going on. During that time, the students get emotionally and physically they get tired. So your task is, how should they overcome that? Number third topic is, it is very important that children should study hard at school, right? It is very important. The school is meant for studying. College is meant for studying. So the duty of the children is to study. So here it is very important that children should study hard at school. Time spent playing sport is time wasted. Do you agree? So here the third topic says is, the students should study in the school, and the time allotted for playing games or playing sports, it is waste of time. Do you agree? So this is a agree or disagree type question, right? So if you agree, what is that? Yes, students should study. Study is the most important thing students should do. You can go with the topic and you have to state the reasons and examples with your own knowledge and experience and come to a conclusion. If you're going against the topic, no time spent on studies alone is a waste. They should spend time for sports activities. Also, sports plays an important role. It overall develops the overall, what is that, personality of the child. So if you go in for that, if you disagree with the topic, then you have to state the reasons and examples. You got it? Now coming here to the fourth topic. When students are in large classes, it is very hard for the teacher to give every student individual attention. What can educational authorities do about this? So what is the topic, sir? What is the topic? In a large classroom, see, where in government schools you find, in corporation schools, sometimes 70, 80, 90, 100 students are there. When 100 students are there, the teacher is unable to give individual attention to the students. It happens, right? So it is recommended suggestion is 20:1. For every 20 student, there should be a teacher.
So 20 is to 1. One teacher for 20 students. Right, fine. That is something which can be agreeable, where the teacher can show individual attention, concentrate on every student. But here, the problem is, in many schools, there are large number of students, 100 and 120 or something, corporation schools and municipality schools, government schools. Here the teacher is unable to give individual attention to the students. So, what can educational authorities do about this? So, what type of question is it? It is asking your recommendation. The topic is given and asking what is your opinion, what is the recommendation you'd like to give. Then you have to state the recommendation. Got it, sir? Now coming here to the fifth topic, computerized data collection on individuals can be justified even though it endangers the rights of individuals. So this is agree and disagree, plus your opinion they are asking. See, today now Aadhaar card is asked by everybody to get an Aadhaar card, so that you can avail all the good things, all the policies, decisions what the government wants to give. You can avail the benefits of government subsidized programs, getting gas, or getting license, or getting passport, driving license. For all the purpose, Aadhaar card is used. In Aadhaar's card, they take your your fingerprints, I think so, then your eyeball, right? They take the data, biodatas, and they collect all the data, and they computerize, in computers they maintain. So here, computerized data collection on individuals can be justified even though it endangers the rights of individuals. So every individual, his record, his personal data, what he is, where he is, all the data about the personal individual or any individual is with the government. Is it right or wrong? Because it is trespassing his privacy. You are just going inside his privacy, collecting about him data. So is it right or not? In this process, the needs of special interest groups, such as people with physical disabilities, are only sometimes taken into account. Who are the physically disability persons? Handicapped persons, right? In Tamil they call it as matruthirananikal, isn't it? People who are blind, people who are deaf, people who, who is paralyzed, people unable to walk, mentally disturbed people. They are called physically disabled people. So in this 21st century, early 21st century, the cities have been redeveloped, taking into account of physical disability people. So say, how can society improve conditions for people with physical disabilities? So cities have been redeveloped, but not much attention is given to the people who are physically disabled. So how can society improve conditions for people with physical disabilities? So for people with the physical disabilities, how can society can develop the living conditions for this physically disability people?
disabled people, right? Able to understand? So what type of question is it? It is a statement given. What is the topical sentence? 21st century cities have been redeveloped. So what are they asking you? They are asking you to tell your suggestions regarding how to improve the living conditions of physically disabled people in this cities in 2000, 21st century. What are the recommendation you would suggest for the physically disabled people to live peacefully, to live in a better way, to suggest the city planners to take the physically disabled people into their consideration and plan according to that. For example, shopping malls, you should have a separate path for the people who are physically disabled. Then various things the city should try to do for improvising the conditions of people, physically disabled people to live. Hope you are able to understand. So what is it given here on the right side? Shall we sum up? When you see the question, 10 minutes you take to read the question properly. Reading the question is very important. Then write the essay for 25 minutes. Then 5 minutes for proofreading. Stop writing and half an hour break you leave. Then you start reading the essay. Proofread it once more to check your grammar. Then for academic and general, the questions are as follows. These type of questions you will be getting. So you have to give the reasons and include relevant examples with your own knowledge and experience. So various topics are 6 topics we have seen. Number 1, raising children is the most important thing an adult ever does. So it is a agree or disagree type question. So according to that you have to say reasons. Students can become very tired both physically and emotionally. So what are your suggestions for making the children physically and mentally strong during the times of examination? It is very important that children should study hard at school. And here, time spent playing sport is time wasted. Do you agree? So it is agree or disagree question. The next, when students are in large classes, it is very hard for the teacher to give every student individual attention. What can educational authorities do about it? So class, the students and teacher proportion. Coming here, computerized data collection on individuals can be justified even though it endangers the rights of individuals. Collecting their data of all the individuals, it may be danger also. Somebody is getting, government is having all the individual data. Somebody may take it, misuse it, try to find out where you are, what you are doing, what is your wealth, what is your property, what is your weakness, what is your strength. They may come and bully you. Next, in the early 21st century, many cities are being rapidly developed and they are not concentrating much on physically disabled people. So what are the suggestions you would suggest to make the town planners or city authorities to consider the physically disabled people and take their views and make the city user friendly for them, for the physically disabled people? Hope you are able to get it. Okay, now let us go in for a question and answer session. Thank you. We have come here for this I.E.L.T.S writing task. Here we have Manoj. Manoj, this, as you know, writing task, you have to write for 250 words. And the topics, various topics are here. 6 topics are there. You have to choose one topic and just say what you're going to write on this topic. First you have to introduce yourself, say about your name, qualification, your educational qualification, something about your family, and tell about your town, where you come from, some importance about your town. Then coming here to the topic. If you get this topic, any one topic you may choose in your writing task, and how will you write? Yes, sir. Welcome to everyone, and myself is Manoj, and I am living in Chennai, and I completed my studies in JPR Engineering College, and I did B instrumentation, and after that I moved to the field in the BPO industry, and I worked in here Nungambakam almost 2 years, and after that I like to develop myself to the business structure.
So like to do some courses and classes. And coming to my family, I have my father was working in the working as a driver, and my mom is a homemaker. And I have one elder siblings. He's trying to enter in the cine industry as in the direction field. So almost we are trying to help him to by the family support. And coming to the topic, and here I like to choose the second topic. The students can become very tired both emotional and physically when they are preparing for examination. How can they look after their health while they are studying? So coming to the students, with my personal experience, before the examinations, things should be studied when we get the free time, so that we can avoid the emotional feeling stress and during the examinations. So first of all, while studying for the examination, we have to choose the clear place where we should not get disturbed by our parents or the other channels, TV or PC, anything, so that we can study by calm and peace, and so that the things will be unforgettable. and mostly we should avoid the night studies, so that we can go be the fresh in the examination. So to avoid the night study, we can, instead of night study, we have to do the early morning studies, and we have to make ourselves healthy while during preparing for the examination. We have to have the food and the tea or any breakfast at the right time. So we have to keep ourselves fresh. So instead of studying for the continue for the whole day, we have to refresh some time. We have to take some break and relax our minds and do some. We have to have just go out somewhere, have a walking or gossip with friends, whatever we have to refresh ourselves. Very good, Manoj. Being a first day, and we shall improvise. Yes, thank you very much. The next gentleman, please come here. நண்பர்களே, உங்களுடைய ஏஎஸ் அமெரிக்கன் IELTS அண்ட் TOEFL ட்ரைனிங் சென்டருக்கு வரவேற்கிறோம். ப்ரிப்பேர் ஃபார் IELTS இந்த புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், திறன்களும் திட்டங்களும், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங், இந்த புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 210. டாஸ்க் 2, ரைட்டிங், ஃபர்தர் ப்ராக்டிஸ் ரைட்டிங். டாஸ்க் 2, அதாவது கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய தொடர்பு, கம்யூனிகேட். அந்த கம்யூனிகேஷனில் ரீடிங், ரைட்டிங், லிஸ்னிங், ஸ்பீக்கிங் 4 டாஸ்க் இருக்கிறது. ரீடிங்னா வாசிப்பது, ரைட்டிங்னா எழுதுவது, லிஸ்னிங்னா கேட்பது, ஸ்பீக்கிங்னா பேசுவது. இந்த 4 திறன்களை சோதிப்பார்கள் சர்வதேச அளவிலே. இந்த IELTS என்பது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. TOEFL என்பது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற உங்கள் ஆங்கில திறனாய்வு பரீட்சை. இதில் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்ணை வைத்து சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கில திறன் எவ்வளவு இருக்கிறது என்று மதிப்பிடுகிறார்கள். அந்த மதிப்பெண்ணை வைத்து நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு, படிப்பிற்கு, விசா பெறுவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். ஸோ இங்கே ஃபர்தர் ப்ராக்டிஸ் ரைட்டிங் டாஸ்க் 2. சூஸ் ஒன் ஆஃப் த எஸ்ஏஸ் டாபிக்ஸ் பிலோ. கீழே பல கட்டுரைகள் கொடுத்திருக்கிறோம், 6 கட்டுரைகள் கொடுத்திருக்கிறோம். அது ஏதோ ஒரு கட்டுரையை தேர்ந்தெடுத்து ஃபாலோ தி ஸ்டெப்ஸ், இந்த படிப்படியாக சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க. அண்ட் ரெக்கமெண்டட் டைம்ஸ், குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்குள் ஒன்றை முடித்துவிட வேண்டும். உதாரணத்திற்கு டேக் 10 minutes டு அனலைஸ் அண்ட் ப்ரிப்பேர் எ பிளான். ஒரு கட்டுரையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த 6 கட்டுரைகளிலே ஒரு கட்டுரையை எடுத்துக்கொண்டு அந்த கட்டுரை அனலைஸ் என்றால் என்ன, ஆராய்ச்சி பண்ணுங்கள். அந்த அனலைஸ் என்றால் என்ன, என்ன எழுதலாம், என்ன பேச, என்ன சொல்லலாம், இலக்கண ரீதியாக எப்படி வார்த்தைகளை தொடர்பு கொண்டு வரலாம், பங்க்சுவேஷன் குறியீடுகளை எப்படி போடலாம், வொகாபுலரி சொற்கள் என்ன மாதிரி சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டும். ப்ரிப்பேர் எ பிளான், ஒரு திட்டத்தை வகுத்துக்கொள். திட்டமிடாத பொழுது, திட்டமிடவில்லை என்றால் ஒன்றும் நடக்காது. அதே போன்று கட்டுரைகள் எழுதும் பொழுதும் நீங்கள் திட்டமிடல் வேண்டும். ஸோ 10 நிமிடங்கள் அதற்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ரைட் த எஸ்ஸே, அந்த கட்டுரையை எழுத ஆரம்பி. டேக் 25 minutes, 25 நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள் அந்த கட்டுரையை எழுதுவதற்கு. ஸோ 10 நிமிடங்கள் தயார்படுத்திக் கொள்வதற்கு, 25 நிமிடம் கட்டுரை எழுதுவதற்கு. ப்ரூஃப் ரீட் என்றால் என்ன, நீ எழுதிய கட்டுரை
சரியா தவறா, அதை ப்ரூஃப் ரீட் என்று சொல்வோம். டேக் 5 minutes, 5 நிமிடங்கள், அது சரியா தவறா என்று பார்த்துக்கொள். ஸோ 10, 5, 15, 25, 15, 25 எவ்வளவு ஆயிடுச்சு? 40 நிமிஷம் ஆயிடுச்சா? 40. ஸோ டேக் ஆஃப்டர் 40 minutes ஸ்டாப் ரைட்டிங். 40 நிமிடம் கழிந்து கொஞ்சம் நிறுத்து அண்ட் ஹேவ் half an hour பிரேக், ஒரு அரை மணி நேரம் இடைவெளி விடு. தென் ரிட்டர்ன் டு எஸ்ஏ, மறுபடியும் கட்டுரைக்கு வா. ப்ரூஃப் ரீட், அதை இலக்கண ரீதியாக பிழை இருக்கிறதா என்று பார். அண்ட் செக் த கிராமர், இலக்கணத்தை பார், இலக்கணம் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நண்பர்களே, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்றால் என்ன? அறிவுரைகள், என்னென்ன செய்ய வேண்டும். பொதுவாகவே இலக்கணம் தவறாக இருந்ததுன்னா அர்த்தம் மாறிவிடும், அதான் பிரச்சனை. அதான் இலக்கணத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். பிரசன்ட் நிகழ்காலத்துக்கு பதிலாக இறந்த காலம் போட்டுட்டீங்கன்னா முடிந்து விட்டது. நிகழ்காலத்துக்கு பதிலாக நிகழ்கால எச்சம் பயன்படுத்தினீங்கன்னா முடிந்து விட்டது. ஐ ஸ்டடிக்கும் ஐ டிட் மை ஸ்டடீஸ்க்கும் ஐ ஹவ் டன் மை ஸ்டடீஸ்க்கும் ஐ டிட் பிஇக்கும் ஐ ஹவ் டன் பிஇக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் அதை தெரிந்திருக்கணும். ஸோ நிறைய வித்தியாசங்கள் இலக்கண ரீதியாக மாற்றி சொல்லும் பொழுது அர்த்தமே மாறிவிடுகிறது. த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் அகடமிக் அண்ட் ஜெனரல் ட்ரைனிங் ரைட்டிங். அப்போ இந்த தலைப்பு உனக்கு அறிவுரை சொல்கிறது. இந்த டாஸ்க் 2, அதில் கட்டுரை 250 வார்த்தைகளில் எழுத வேண்டும். எப்படி எழுத வேண்டும் என்று சொல்கிறது. அகடமிக் என்றால் படிப்பதற்காக எழுதப்படுகிற அந்த பரீட்சை, ஜெனரல் வேலைக்காக போகக்கூடிய அந்த பரீட்சை. டாஸ்க் 2 questions are as follows. Write about the following topic. இந்த கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரையை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுது. கிவ் ரீசன்ஸ், காரணங்களை நீ விளக்க வேண்டும் கட்டுரை எழுதும் பொழுது. ஃபார் யூ ஆன்சர், நீ விடை எழுதும் பொழுது அதற்கான காரணம் என்ன என்று சொல்ல வேண்டும். அண்ட் இன்க்ளூட் எனி ரெலவெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஒரு ரெலவெண்ட் என்றால் என்ன, முக்கியமான உதாரணங்கள் இருக்க வேண்டும். ஃப்ரம் யுவர் ஓன் நாலேஜ், உன்னுடைய சொந்த அனுபவத்தின் மூலமாக, அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அல்லது உன்னுடைய அனுபவத்தின் மூலமாக, உன்னுடைய அறிவின் மூலமாக நீ பெற்ற அனுபவங்களை உதாரணமாக நீ எழுத வேண்டும். உதாரணத்துக்கு முதல் கட்டுரை பாருங்கள். ரைசிங் சில்ட்ரன் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் an adult ever does. அடல்ட் என்றால் என்ன சார்? அடல்ட் என்றால் என்ன? 22 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களை அடல்ட் என்று சொல்கிறோம். அடலசன்ஸ் என்றால் என்ன? 25க்கு மேற்பட்டவர்களை அடல்ட். இந்த டீனேஜ் பருவம் முடிகிறது அல்லவா, 19, அந்த 19லிருந்து 24 வயதுக்குள்ள இருக்கக்கூடியவர்களை அடலசன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அந்த 13லிருந்து 19 வயது இருக்கக்கூடியவர்களை டீனேஜ் என்று பருவத்தம் என்று சொல்கிறோம். அப்ப டீனேஜ் பருவம், அடலசன்ஸ் பருவம், அடல்ட் பருவம். அப்ப ஒரு அடல்ட் என்பது வளர்ந்த ஆண் பெண். ஸோ வளர்ந்த ஆணும் பெண்ணுடைய மிக முக்கியமான கடமை குழந்தைகளை வளர்ப்பது. ஒற்றுக்கொள்கிறாயா, ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? டு யூ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின். ஆமாம், ஒற்றுக்கொள்கிறேன் என்றால் ஒற்றுக்கொண்டு அதற்கான காரண காரியங்களை, விளக்கங்களை நீ உதாரணத்துடன் விளக்க வேண்டும். பின்னுரையிலே மறுபடியும் அந்த முன்னுரையை சொல்ல வேண்டும். ஒரு பெற்றோருடைய, ஒரு வளர்ந்த ஆணினுடைய பெண்ணினுடைய கடமை குழந்தைகளை வளர்த்த வேண்டும். இல்லாவிட்டால் நீங்கள் மறுபடியும் அந்த தலைப்புக்கு எதிராக செல்லும் பொழுது, இல்லை, வளர்ந்த ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் குழந்தைகள் வளர்ப்பது தான் முக்கியமான வேலை கிடையாது, அவர்களுக்கு சமுதாயத்திலே பல வேலைகள் இருக்கிறது என்று அதற்கான காரண காரியத்தை நீ சொல்ல வேண்டும். ஸோ தலைப்பில் அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி, ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? ஸோ அடுத்ததாக, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் பிகம் வெரி டயர்ட் போத் எமோஷனலி அண்ட் பிசிக்கலி when they are preparing for an examination. தலைப்பை பாருங்கள். பரீட்சைக்கு தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது மாணவர்கள், மாணவிகள், அது 10th மாணவிகளாக, 10ஆம் வகுப்பு மாணவிகளாக இருக்கட்டும், 12th இருக்கட்டும், பிஇ ஆக இருக்கட்டும், எம்இ ஆக இருக்கட்டும், பரீட்சையின் பொழுது மாணவிகள் எமோஷனலி என்றால் என்ன, உணர்வு பூர்வமாக, பிசிக்கலி என்றால் என்ன, உடல் பூர்வமாக மிகவும் சோர்ந்து விடுகிறார்கள். How can they look after their health while they are studying? இந்த பரீட்சையின் பொழுது அவர்களுடைய மனதை, அவர்களுடைய உடம்பையும் பாதுகாத்து கொள்வதற்காக, ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்காக அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? அப்ப இந்த தலைப்பு என்ன சொல்கிறது? பரீட்சை, மாணவர்கள் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இதுதான் தலைப்பு. அந்த தலைப்பை மாற்ற முடியாது. இது ஏற்றுக்கொள்வாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா கிடையாது, ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும். ஆனால் இங்கே உன்னிடமிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள்? How can they look after their health while they are studying? படிக்கும் பொழுது, பரீட்சைக்கு அவர்கள் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க
என்னென்ன நீ சொல்லுகிறாய், உன்னுடைய கருத்துக்கள் என்ன என்று கேட்கிறது. இந்த முதல் கேள்விக்கும் இந்த இரண்டாவது கேள்விக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. முதல் கேள்வி ஒற்றுக்கொள்கிறாயா இல்லையா. இரண்டாவது கேள்வி ஒரு தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள், அதை ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும். அதற்கு உன்னுடைய கருத்துக்கள், உன்னுடைய டாஸ்க், உன்னுடைய வேலை என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது நீ கருத்துக்களை வழங்க வேண்டும். என்ன கருத்துக்கள், உன்னுடைய கருத்துக்கள் என்ன கருத்துக்கள், அந்த குழந்தை ஆரோக்கியமாக உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் இருப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும். ஸோ முதல் நம்பர் 1 ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா தலைப்பு. ரெண்டாவது தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள், உன்னுடைய கருத்தை கேட்கிறார்கள். மூன்றாவது it is very important that children should study hard at school. Time spent playing sport is time wasted. Do you agree? மூன்றாவது தலைப்பு ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று கொடுத்து விட்டு உன்னுடைய கருத்தையும் கேட்கிறார்கள். இந்த 2 தலைப்பையும் மிக்ஸ் ஆகி வருகிறது தான் இந்த மூன்றாவது தலைப்பு. அதாவது ஒரு மாணவியினுடைய வேலை பள்ளியிலே அல்லது கல்லூரியிலே படிப்பதை தவிர வேறு ஒன்றுமில்லை. விளையாட்டுக்காக நேரத்தை ஒதுக்கீடு செய்வது அது மிகப்பெரிய தவறு, பிழை. ஒற்றுக்கொள்கிறாயா ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா. Do you agree or not agree? நான்காவது தலைப்பு when students are in large classes it is very hard for the teacher to give every student individual attention. What can educational authorities do about this? நான்காவது தலைப்பு பாருங்கள். அதிக அளவிலே மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த மாணவர்களுக்கு பாடம் எடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள், ஒரு ஆசிரியருக்கு பல மாணவர்கள். விகிதாச்சார முறைப்படி ஒரு ஆசிரியருக்கு 20 மாணவர்கள் இருக்க வேண்டும். தனியார் பள்ளிகளிலே அது ஒரு கடமையாக வைத்திருக்கிறார்கள், சட்டமாக வைத்திருக்கிறார்கள், கல்லூரியிலே வைத்திருக்கிறார்கள், யூனிவர்சிட்டியிலே வைத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் பார்த்தீர்கள் என்றால் 100 மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள், ஆசிரியர் ஒரு ஆசிரியர் இருக்கிறார். அந்த மாணவ ஆசிரியர் விகிதாச்சாரம் ரொம்ப அதிக அளவிலே இருக்கிறது. ஒரு ஆசிரியர் 20 மாணவர்கள். ஆனால் இங்கே ஒரு ஆசிரியர் 100 மாணவர்கள், 5 மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறது. ஸோ அந்த பிரச்சனை இருக்கிற பொழுது அந்த ஆசிரியருக்கு தனிப்பட்ட முறையிலே மாணவர்களுக்கு தனி கவனத்தை செலுத்த முடியாத ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது. அதிக மாணவர்கள் வகுப்பில் இருக்கும் பொழுது ஆசிரியருக்கு ஒவ்வொரு மாணவனையும் தனி கவனம் செலுத்த முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. ஸோ வாட் கேன் எஜுகேஷனல் அத்தாரிட்டிஸ் டூ அபவுட் திஸ்? இதற்கு கல்வி அதிகாரிகள் என்ன செய்ய வேண்டும்? அப்போ இது என்ன தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள்? தலைப்பை மாற்ற முடியாது, இல்லை. மாணவர்கள் ஆசிரியர் விகிதாச்சாரம் சரியாக இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது. உண்மை நிலவரம் மாணவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள், ஆசிரியர் கம்மியாக இருக்கிறார்கள். ஆக தலைப்பை மாற்ற முடியாது. உன்னிடம் கேட்கக்கூடிய கருத்து என்ன? நீ கல்வி அதிகாரிகளுக்கு இது சம்பந்தமாக என்ன அறிவுரையை வழங்குவாய்? ஸோ இந்த தலைப்பு என்ன சொல்லுகிறது? அறிவுரையை வழங்குவதற்கு உன்னிடம் கேட்கிறது. அடுத்ததாக கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் டேட்டா கலெக்ஷன் ஆன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கேன் பி ஜஸ்டிஃபைட் even though it endangers the rights of individuals. Computerized data collection on individuals என்றால் என்ன? தனி நபர்கள். இந்தியாவிலே ஆதர்ஷ் அட்டை என்று புதிதாக ஒன்று வந்திருக்கிறது. கண் விழியை கொண்டு உன்னை கண் விழியை வைத்து பதிவு செய்கிறார்கள், உன் கை ரேகையை வைத்து பதிவு செய்கிறார்கள். எங்கு படித்தாய், உன்னுடைய அனைத்து தகவல்களும், அனைத்து சொத்து தகவல்களும், உன்னுடைய வருமான தகவல்களும், உன்னுடைய குறைபாடுகளும் நிறைபாடுகளும், அனைத்து விஷயங்களையும் சேகரித்துக் கொள்கிறார்கள். அனைத்தும் கம்ப்யூட்டரிலே நிரப்பப்படுகிறது. ஸோ இங்கே கம்ப்யூட்டரைஸ் டேட்டா கலெக்ஷன் ஆன் இண்டிவிஜுவல், தனிநபர்களை பற்றி கணிப்பொறியிலே பதிவு செய்து கொள்வது கேன் பி ஜஸ்டிஃபைட், அது நியாயப்படுத்தலாம். ஈவன் தோ இட் என்டேஞ்சர்ஸ் த ரைட்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ், அது தனிநபருடைய உடமைக்கும் உடலுக்கும் ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. இருந்தாலும் அந்த கம்ப்யூட்டர் கணினி மூலமாக பதிவு செய்வது அவசியம் அவசியம் அவசியம். இதை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? இதுதான் தலைப்பு. என்ன சொல்கிறீர்கள்? அப்போ நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா? உங்களுடைய கருத்து என்ன என்று கேட்கிறது. அடுத்ததாக இந்த ஏர்லி 21st செஞ்சுரி, 21வது முந்தைய ஆரம்ப 21வது நூற்றாண்டு. 21வது நூற்றாண்டு என்றால் என்ன சார்? 20வது நூற்றாண்டு என்று சொல்லும் பொழுது 1900 1999 வரைக்கும் 20வது நூற்றாண்டு. 21வது நூற்றாண்டு 2001 1999 வரைக்கும் வரக்கூடிய ஆண்டுகள். அதை என்னவென்று சொல்லுகிறாய்?
21வது நூற்றாண்டு, அதாவது 2015 இருக்கிறோம், 2099 வரைக்கும் வரக்கூடிய ஆண்டுகளை 21வது நூற்றாண்டு என்று சொல்கிறோம். இந்த 21வது நூற்றாண்டினுடைய ஆரம்ப கட்டத்திலே, அதாவது 2005 2010க்குள்ளே வரக்கூடிய அந்த ஆண்டுகளிலே many cities, பல நகரங்கள் are being rapidly என்றால் என்ன, வேகமாக redeveloped, மறுவளர்ச்சி பெறுகிறது. நகரத்தை மறுவளர்ச்சி அடைய வைக்கிறார்கள். புதிய புதிய கட்டிடங்கள், புதிய புதிய மேம்பாலங்கள், புதிய புதிய மோனோ ரயில் என்று சொல்வாங்க, மெட்ரோ ரயில் என்று சொல்வார்கள், மேலும் பார்க்குகள், பிரிட்ஜஸ், ஏர்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பெரிய அளவிலே சீர்திருத்தப்படுகிறது திட்டங்கள். In this process, இந்த செயல்பாடுகளின் நடைமுறையிலே the needs of special interest groups, மிக முக்கியமான வார்த்தை ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப்ஸ், இதை நீங்கள் நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப்ஸ் என்றால் என்ன? மாற்றுத்திறனாளிகள் என்று சொல்கிறோம் இங்கே தமிழ்நாட்டிலே. மாற்றுத்திறனாளிகள் ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப்ஸ் என்றால் என்ன? மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், கை கால் வராதவர்கள், கண் தெரியாதவர்கள், காது கேட்காதவர்கள், வாய் பேச முடியாதவர்கள், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களை இந்த ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அப்ப நகரங்களிலே 21வது நூற்றாண்டினுடைய ஆரம்ப கட்டத்திலே நகரம் சீரமைக்கப்படுகிறது, மாநகரம் சீரமைக்கப்படுகிறது. இந்த நேரத்திலே இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு such as people with physical disabilities are only sometimes taken into account. ஒரு சில நேரங்களிலே மட்டும்தான் மாற்றுத்திறனாளிகளை பற்றி யோசிக்கிறார்கள் இந்த நகரத்தை திட்டமிடக்கூடிய அதிகாரிகளும் அரசியல்வாதிகளும். So how can society improve conditions for people with physical disabilities? இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளான உடல் ஊனமுற்றோர்கள், இவர்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்கு இந்த நகரத்து அதிகாரிகள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று உன்னுடைய கருத்தை கேட்கிறார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த தலைப்பை மாற்ற முடியாது. ஒரு நகரம், கோடிக்கணக்கான பேர் இருக்கக்கூடிய சென்னை, மதுரை, சென்னையாக இருக்கட்டும், மும்பையாக இருக்கட்டும், டெல்லியாக இருக்கட்டும், மாற்றுத்திறனாளிகள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் வாழ்க்கை மறு சீரமைப்பதற்காக அந்த நகரத்து மாற்றங்கள் செய்யும் பொழுது அவர்களையும் நினைவில் வைத்துக்கொண்டு அந்த நகரத்தினுடைய வளர்ச்சியை நகர அதிகாரிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்திற்கு, நடக்க முடியாதவர்கள் இருசக்கர வாகனத்திலே ஆஸ்பத்திரியும் சரி, மாலிலையும் சரி, தியேட்டர்லையும் சரி சென்று பார்க்கக்கூடிய வசதிகளை செய்ய வேண்டும். கண் தெரியாதவர்களும் காது தெரியாதவர்களுக்கும் தகுந்தபடி நகரங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். பாதசாரிகள், கண் தெரியாதவர்கள் நடப்பதற்காக அந்த ரோட்டினுடைய இரு பக்கத்திலும் சில வாகனங்கள் செல்லாதபடி அவர்கள் நடந்து செல்வதற்காக சில வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும். அதை போன்று பல மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நல்ல பலனுடைய சில நல்ல சலுகைகளை இந்த நகரத்து திட்டமிடக்கூடிய அதிகாரிகள் செய்ய வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த தலைப்புகளை பார்த்தீர்கள். இனி வரக்கூடிய தலைப்புகளும் மற்ற தலைப்புகளையும் பார்ப்போம். அதுவரை இதை பயிற்சியாக எழுதி கொண்டிருங்கள். நெக்ஸ்ட்.